முளைக்கட்டின பச்சைப்பயிறு 1/2 கப் எடுத்துக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீளமாக முளைக்கட்டின பச்சைப்பயிறு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 இன்ச் வரைக்குமே இருக்கும். நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி இருக்கிறத ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ப்ளஸ் இது வீட்டிலேயே கூட ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிடலாம். வெள்ளரிக்காய் பொடிசாக நறுக்குனது ஒரு 2 ஸ்லைஸ் எடுத்துக்கோங்க. புதினா இலை 3, கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 லெமன் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சு விடுவோம். செர்ரி 5 எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா ஸ்வீட் டேஸ்ட் கொடுக்கும். கேரட் நல்லா பொடிசாக துருவினது ஒரு 2 ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். இதில் நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே வச்சுருக்கேன், பட் நம்மளுக்கு 2 ஸ்பூன் போதும். செர்ரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே கப்பில் போட்டதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக பெப்பர் லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா சாட் மசாலா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் இல்லைன்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க.